Today we are seeing to relevance of the taste of is positive in is what it's glucose. Okay, so we can see here the PYQ series will be started from now. PYQ series will be started from today. We can see here. The salivan of the taste is positive in what it is the fructose. Okay, salivan of taste जी आहे ती पॉझिटिव्ह कशामध्ये येते असं इथं विचारलेलं आहे. तर हे कशामध्ये येते, फ्रुक्टोजमध्ये येते. ओके, द विच वॅसोडायलेटर इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टिम्युलेट द हेअर ग्रोथ. आता हेअर ग्रोथ स्टिम्युलेट करण्यासाठी कुठला वॅसोडायलेटर यूज केला जातो, तर काय आहे, इट इज द मिनॉक्सिडिल. ओके, the next word it is the clinical trials for the import and manufacture of NIV drugs are to be carried up per it is what it is the schedule Y drug. ओके, सो याच्यामध्ये काय विचारलं, क्लिनिकल ट्रायल्स जे आहेत ते आपण इम्पोर्ट आणि मॅन्युफॅक्चर करतो. काय करतो, इम्पोर्ट आणि मॅन्युफॅक्चर ऑफ द वॉट इट इज द न्यू ड्रग्स आर टू बी कॅरिड आउट ॲज पर द शेड्यूल वाय. देन नेक्स्ट वॉट इट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट द ब्रॅडाकार्डिया. ब्रॅडाकार्डिया म्हणजे काय, डिक्रीज इन द हार्ट रेट. ओके, और हार्ट ब्लॉक ड्युरिंग द ॲनेस्थेशिया इट इज वॉट इट इज ॲट्रोपिन. आपण बघितलं होतं हे कार्डिओव्हॅस्क्युलर ड्रगमध्ये आहे आणि त्यामध्ये आपण हे बघितलं होतं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्समध्ये. द ओनली विटॅमिन दॅट इज द टिरॅटोजेनिक इज वॉट. सांगा, टिरॅटोजेन कशाच्या रिलेटेड आहे, इट इज रिलेटेड टू आय. ओके, सो कुठलं येणार, विटॅमिन ए. ओके, देन नेक्स्ट इट इज वॉट इट इज द सेंटक्रोमन बिलॉंग्स टू विच कॅटेगरी ऑफ द ड्रग्स. सेंटक्रोमन जे आहे ते कुठल्या कॅटेगरी ऑफ हे करणारे, इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव्ह. ओके, बट वॉट इट इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह. ओके, then the main side effect is associated with the statin in the what it is the myositis. Okay, it is associated with the statin is what it is the myositins. Okay, समजतंय का. आपण पी व्ही थोरा सरांच्या बुकमधनं हे PYQs करतोय कंटिन्यू. थोडा नेटवर्क इश्यू आल्यामुळे मध्ये 2-3 दिवस गॅप पडला होता. सो आपण बघतोय. ओके, देन नेक्स्ट बघा, the protein which are the ATP dependent pumps and facilitate the efflux of the drugs molecules from the cell are known as what. सांगा, ATP डिपेंडंट पंप जो आहे आणि ते फॅसिलेट करतात आणि इफ्लक्स ऑफ द ड्रग मॉलिक्युल्स. इफ्लक्स आणि सफ्लक्स असे दोन असतात बघा. हे काय करतं, इफ्लक्स ऑफ द ड्रग मॉलिक्युल्स इन द सेल फ्रॉम द सेल, म्हणजे हे काय करतं, सेलच्या बाहेर टाकतं. हे झालं इफ्लक्स. आणि इन्फ्लक्स म्हणजे काय असतं, सेलच्या आत असतं बरं का. सो हे काय आहे, सॉरी, पी ग्लायकोप्रोटीन्स. ओके, इज वॉट इट इज अ पी ग्लायकोप्रोटीन्स. ओके, हे काय आहे, पी ग्लायकोप्रोटीन्स. देन नेक्स्ट इट इज
It is the hora. It is what hora so many means. What hora so many means what it is at the bed time. At the bed time मध्ये आपण हे घेतो IMP आहे बरं का, लक्षात ठेवा. म्हणजे ॲट द बेड टाईम, ॲट द मिड नाईट, ॲट द 4 AM PM हे असले ड्रग विचारलेले आहेत. सो लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर काय, ड्रँड्रोस रिएजंट इज इम्प्लॉईड फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ वॉट इट इज द. हे बघा आता हे तर आपल्याला पाठच आहे. डॅन्ड्रोफेन रिएजंट हे कशासाठी, अल्कोलॉइडच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण यूज केलं जातो. द अँटीकॉगुलेंट ऑफ द चॉईस इन प्रेग्नन्सी. द अँटीकॉगुलेंट is the choice in pregnancy is what, it is a heparin. Then 70, which of the following method should be used for the recapping needle. It is a one handed scoop. Okay, recapping method साठी आपण खालीपैकी कुठलं वापरतो, it is a one handed scoop. Okay, the next, a pharmacy technician needs to be aware that which of the following medications need a patient package insert. आता इथं काय विचारलं आहे की जो फार्मसी टेक्निशियन आहे हां, तर टू बी नीड अवेअर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन नीड्स द पेशंट पॅकेजिंग इन्सर्ट. आता कुठलं आहे, आता इंडिरियलचा काही संबंध आहे का, नाही. बॅटोकार्बन नाही. हायड्रोकॉर्टिसॉन, आता हे तर आपल्याला DRS प्रिस्क्राईब करतात ना, मग त्यावरनं आपल्याला कळून जातं की कसं घ्यायचं आहे. पण यामध्ये काय दिलं, इनहेलर. आता इनहेलरचं इन्फॉर्मेशन देणं इथे गरजेचं आहे. ओके, सो इट इज वॉट, इट इज अ अल्ब्युटेरॉल इनहेलर. ओके, देन 72, physician prescribes the 500 mg of the drug which is available as the 1 gram 2 ml. How many milliliters should this patient receive? It is the 0.5 ml the patient will receive. Okay, then 73, what, which of the following is the potential side effect of ACE inhibitors. हे बघा आलं ACE inhibitors, क्लासिफिकेशन ऑफ ACE inhibitors आपण बघितलं होतं. त्याच्यामध्ये काय विचारलं आहे, फॉलोइंग पोटेन्शियल साईड इफेक्ट्स विचारलं आहे. आपण साईड इफेक्ट्स पण बघितले होते. तर पोटेन्शियल साईड इफेक्ट्स म्हणतात, हे तर काय नॉर्मल साईड इफेक्ट झाले बरं का, हे समक, नॉशिया, हेडॅक. बट इथं काय, ड्राय कफ. इट इज वॉट, इट इज द पोटेन्शियल साईड इफेक्ट्स. ओके, then which of the following is a 11-digit sequence of numbers assigned to a medications. Then next is what, it is a DEA number. कोणता नंबर आहे हा, DEA नंबर आहे. ओके, then next is Maillard reaction is related to. Maillard reaction जे आहे is related to what, it is related to the diluents. ओके, डिसइंटिग्रेट आहे का, नाही आहे. बाइंडर नाही आहे आणि ग्लायडंट पण नाही आहे. सो हे काय आहे, इट इज द मॅलेडर रिॲक्शन इज रिलेटेड टू वॉट, इट इज द डायल्युएंट्स. ओके, विच इज यूज्ड ॲज अ गॅस्ट्रिक सायटोप्रोटेक्टिव्ह एजंट. तर गॅस्ट्रिक सायटोप्रोटेक्टिव्ह एजंट कोणता आहे, मिसोप्रोटॅल. ओके, वॉट, इट इज द मिझोप्रोटॉल. ओके, मिझोप्रोस्टॉल इज द गॅस्ट्रिक सायटोप्रोटेक्टिव्ह एजंट आहे. द नेक्स्ट, what, it is the chloroquine. what chloroquine is a, सांगा. क्लोरोक्विनिन काय, लगेच आहे बघा, 4-amino quinoline. ओके, इट इज what, it is the 4-amino quinoline. in the pediatric dose calculation the children in the first 20 days of the birth comes under the class of. आता पहिले 20 दिवस, आता जेव्हा चाइल्डची बर्थ होती आणि पहिल्या 20 दिवसामध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, चाइल्ड म्हणतो का, अजिबात नाही. इन्फंट, नो, इट इज अ निओनॅन्टल, म्हणजे न्यू बेबी. ओके, हे एकदम कॉमन क्वेश्चन आहे. इट इज अ निओनॅन्टल. द शेड्यूल ऑफ द विच द लिस्ट ऑफ द ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ओनली. बघा, द लिस्ट ऑफ द ड्रग विच इज सोल्ड ऑन, इट इज द शेड्यूल एल आहे बरं का. आणि मी हे कसं लक्ष ठेवलं माहिती आहे का, इट लिस्ट. वॉट, इट इज द लिस्ट ऑफ द ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ओनली. लिस्ट शेड्यूल एल असं लक्षात ठेवलेले. ओके, लिस्ट शेड्यूल एल. ओके, कळलंय, लिस्ट, इट इज अ शेड्यूल एल. द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिस अराइज ड्यू टू द इनकम्पॅबिलिटी ऑफ what, it is the incompatibility of what, it is the blood. The erythroblastosis foetis is arises due to the incompatibility in the blood. Okay, सो लक्षात ठेवा. आता इरिथ्रोब्लास्टोसिस कशाच्या रिलेटेड आपण बघितलेले, इरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट, हे सगळं इथं विचारलं आहे. म्हणजे काय, एक तर डिक्रीज इन ऑर इन्क्रीजिंग इज अ फोएटिल अराइज ड्यू टू द इनकम्पॅबिलिटी ऑफ वॉट, ब्लडची इनकम्पॅबिलिटी असल्यामुळे. याचा काही संबंध आहे का, अजिबात नाही. देन a rectal suppositories is used to treat a fever. This would represent what type of the drug delivery. So what type of the drug delivery, सपोजिटरीज विचारले बरं का. आता हे जे ना बाय व्हाजायना थ्रू देतात. सो इट इज एटर्नल अँड सिस्टमॅटिक, मे बी. हां, तेच आहे, इट इज एटर्नल अँड सिस्टमॅटिक. ओके,
इज यूज ऑन द ड्रग डिलिव्हरी. देन नेक्स्ट, आता हा खूप मोठा आहे क्वेश्चन, सो मला वाटतं आपण हे नंतर बघू. इट्स लॉजिकल डिपेंडंट. ओके. देन नेक्स्ट. ओके. Then next is what? It is the separation of the prescribing and dispensing into the different roles was a key stage of the evolution of the healthcare. So इथे विचारलंय बरं का, काय विचारलंय? हेल्थ केअर. ओके. इथं काय विचारलंय? हेल्थ केअर. So काय? It is the healthcare. The separations came about with what? It is about with the National Insurance Act in 1911. What? It is the National Insurance Act 1911. आणि इथे काय? प्रिस्क्राईब द डिस्पेन्सिंग इन टू द डिफरंट रोल, म्हणजे आपल्याला प्रिस्क्राईब केले जे ड्रग्ज आहेत ते डिस्पेन्स करायचे इन डिफरंट रोल्स वॉज अ की स्टेज ऑफ इन द इव्हॉल्युशन ऑफ वॉट? Healthcare. The separations came about with the formation of pharmaceutical society. No. It is registration related काय आहे का नाही? मग इट इज काय? द नॅशनल इन्शुरन्स ऍक्ट इज 1911. ओके. सो रिमेंबर. कळतंय का? सो इट इज वॉट? इट इज द नॅशनल इन्शुरन्स ऍक्ट. द काय? द सेपरेशन ऑफ प्रिस्क्रायबिंग अँड डिस्पेन्सिंग. ओके. The next, the which of the following is not true regarding the spleen? Which of the following is not true regarding the spleen? It is the removal of the spleen does not affect the immunity of the bloody. Okay, boldy. Okay, इथे काय? द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्प्लीन. आता स्प्लीनच्या रिलेटेड विचारले. स्प्लीन हा काय? एक ऑर्गन आहे बरं का. सो इट काय? इट इज रिमूव्हल ऑफ स्प्लीन डज नॉट अफेक्ट द इम्युनिटी ऑन द बॉडी. हे काय? रॉंग आहे. होतं, इम्युनिटीवर इफेक्ट करतं ते. जर स्प्लीन जर म्हणजे स्प्लीन अफेक्ट करतं, म्हणजे रिमूव्हल जर केलं स्प्लीन तर इम्युनिटीवर खूप सारा डिफेन्स पडतो. सो हे रॉंग आहे. आणि याच्या रिलेटेड करेक्ट काय? इट इज अ पार्ट ऑफ द रेंडोइटोसाइट सिस्टीम. इट इज द साइट ऑफ द डिस्ट्रिक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी अँड द स्प्लेनिक इनलार्जमेंट कॅन ऑकर इन अ सर्टन केसेस ऑफ द ब्लड कॅन्सर. इट्स राईट. हे सगळ्या गोष्टी करेक्ट आहेत. द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड ॲज अँड ॲक्नोट्रेसेपेटिव्ह मेथड. आता इथं काय विचारलंय? रिलेटेड टू द ॲक्नोट्रेसेपेटिव्ह मेथड. आता हे काय आहे ना, म्हणजे हे आता कसं, हे रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन अँड ऑल ना, त्यात त्याच्यामध्ये. आता इथं काय? इथं नॉट यूज्ड विचारलंय. नॉट यूज विचारलंय. सो बी केअरफुल फॉर रिडिंग. सो इथं विचारलंय नॉट यूज ॲज अ ॲक्नोट्रॅसेपेटिव्ह मेथड. सो काय? कॉपर डिवाइस हे का नाही? हे काय करतं? प्रिव्हेंट करतं रिप्रोडक्शनला. कमांड ऑफ प्रोडक्शन पाहिजे, प्रिव्हेंट. हे सगळे एकच आहे, आपल्याला माहिती आहे. हे काय? हे इट इनिबिट और स्टॉप द रिप्रोडक्शन. मतलब हे अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी जे आहे ना, ते स्टॉप म्हणजे नाही होऊन देत. हे इट इज नॉट इन्क्लुडेड. सो वॉट? इट इज द फोलिक्युलर स्टिम्युलेशन हार्मोन FSH पिल्स. हे काय करतं? म्हणजे त्याला जे युटेरस आहे त्याला ते आणखीन प्रोव्हाइड करतं फॉर स्ट्रॉंग. सो इथं नॉट यूज विचारले. सो इट इज अ FSH पिल्स. ओके, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग पिल्स. ओके. So next is what? It is the capsules normally fall into the two main categories. Which are the capsules? It is what? It is the hard gelatin capsule and soft gelatin capsules. Then 87. Which of the following is provide the best definition of the pharmaceutics? So what? It is the study of the dosage form, design, the including associated manufacturing techniques. हे कशाचे रिलेटेड झाले? द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फार्मास्युटिक. व्हॉट इज द फार्मास्युटिक? इट इज द स्टडी ऑफ डोसेज फॉर्म. आपण त्यामध्ये काय स्टडी करतो? डोसेज फॉर्म स्टडी करतो. सॉलिड आहे, लिक्विड आहे, गॅसेस आहे, सेमी सॉलिड आहे, हे सगळ्या गोष्टी इन्क्लुडिंग वॉट? मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्निक्ससुद्धा. आता हे काय आहे का? बॉडी ऑन ड्रग? नॉट. इट इज नो. इट इज इफेक्ट ऑफ ड्रग? नो. सो डायरेक्ट कळते बॉडीवर काही इफेक्टच नाही आहे. फार्मास्युटिकची मध्ये काय करतो? ड्रगची स्टडी करतो आणि हाऊ इट इज मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्निक्स. झालं. आणि हे कॅप्सूलचं माहिती आहे आपल्याला, हार्जिलेटिंग कॅप्सूल एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आहे हा तर. ओके. सो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? टॅबलेट आर ऑफ्टन कोटेड. आता टॅबलेट आर ऑफ्टन कोटेड जे आहे त्याच्या रिलेटेड काय ट्रू नाही आहे असं विचारलंय त्यांनी. तर टू मास्क बिटर टेस्ट बरोबर आहे. टॅबलेट ऑफ्टन कोटेड म्हणजे कोटेड टॅबलेटचं विचारले, नॉट ट्रू विचारले, तर हे ट्रू आहे. टू इन्क्रीज द फॅबिलिटी? नाही, मला नाही वाटत हे इन्क्रीज द फॅबिलिटी करते. सो बघू पुढं. टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंट. हो,
ठीक आहे, बरोबर आहे. टू मेक द फॉलोइंग इझियर, बरोबर आहे. कोटेड टॅबलेट काय हे तिन्ही आहे, तर इन्क्रीजिंग फ्रेबिलिटीचं काही आहे का, नाही. सो इट इज द करेक्ट आन्सर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ट्रासेप्शन युनिट. आता कॉन्ट्रासेप्शन युनिटचं काय नाही आहे. मोलॅरिटी आहे, मास पर व्हॉल्यूम आहे, मिनी इक्विव्हॅलंट आहे, हे तिन्ही आहे. इट इज अ कॉन्ट्रासेप्शन युनिट. देन काय नाही आहे, एन्थॅल्पी. एन्थॅल्पी म्हणजे काय सांगा, कमेंटमध्ये करा. ओके. The next, which one of the following is not true? Okay, so which of the following is not true विचारले. Hydrophobic drugs dissolve slowly. Correct. Hydrophobic drugs have a low solubility in water. बरोबर आहे. Then hydrophobic drugs are easily weighted. No, it is a phobic. Okay, so हे नाही आहे. Drugs can be hydrophilic or hydrophobic. करेक्ट. सो काय नाही, आन्सर काय आहे, इट इज अ नॉट ट्रू विचारले. सो इट इज द हायड्रोफोबिक ड्रग्स आर इझिली वेटेड. ओके. सो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्झिपियंट्स मे बी यूज टू लिमिट द प्रेझेन्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन अ लिक्विड फॉर्म्युलेशन. लिक्विड फॉर्म्युलेशनमध्ये कुठले मायक्रो म्हणजे यूज टू लिमिट कुठले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट असतात लिक्विड फॉर्म्युलेशन. इट इज द बेन्झो अल्केनियम क्लोराईड. सो हे एक्झिपियंट्स आपण यूज करतो टू द प्रिझेन्स ऑफ, म्हणजे हे काय करतं, लिमिटेशन्स करतं मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सच्या प्रिझेन्सला. सो वॉट, इट इज द बेन्झो अल्केनियम क्लोराईड. ओके. नेक्स्ट इज what are the protein structures called that are expressed within the cell membrane and interact with the endogenous signaling molecule or some drugs to inhibit an intracellular response. So what it is the इंट्रासेल्युलर रिस्पॉन्स. जे काही ड्रग्ज आहेत ते आपण इनिशिएट केल्याच्या नंतर कुठला म्हणजे कसं रिस्पॉन्स करतात इंट्रासेल्युलरली, हाऊ इट इज रिस्पॉन्स. सो इट इज वॉट, कशाद्वारे करतात, इट इज द रिसेप्टर. ओके. नॉट एन्झाईम्स, नॉट हार्मोन्स, नॉट लिगॅन्ड्स. लिगॅन्ड्स तर वेगळे, हार्मोन्सचं सिक्रिशन होतं आणि एन्झाईम्स काय, इट इज द फॉर्मेशन असतं, प्रोटीन फॉर्मेशनसाठी ते यूज केले जातात. सो इट इज वॉट, इथं काय आहे, स्ट्रक्चर कॉल्ड आर एक्सप्रेस विदिन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेनमध्ये इन्सर्ट केल्यानंतर interact with the endogenous signaling molecules or some drugs, then what, it is the initiate the intracellular response. काय करतात, it is the receptor, आपल्याला माहितच आहे. So okay, then which of the following is the correct definitions of the bioavailability. ओके. बायोबिलिटीची डेफिनेशन्स काय, मला हेच करेक्ट आहे असं बघू. बायोबिलिटी इज यूज टू डिस्क्राईब द फ्रॅक्शन ऑफ द डोस ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्टर्ड दॅट इज प्रेझेंट विदिन द बॉडी अँड फॅसिलिटेट द डिझायर्ड फायजिओलॉजिकल इफेक्ट. करेक्ट. फ्रॅक्शन ऑफ डोस जे आहे ते ड्रग ॲडमिनिस्टर केल्याच्या नंतर ते बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे आणि फॅसिलिटेट डिझायर्ड सायकोलॉजिकल इफेक्ट्स इज कॉल्ड ॲज द बायोअवेबिलिटी. ओके. सो झालं. मेटाबॉलाइज नाही आहे, क्विकली पण नाही आहे, इट टेक टाइम्स. सो करेक्ट. ओके. देन नेक्स्ट, patients with the penicillin allergies are frequently allergic to which of the following class of the antibiotics. So what, it is the cephalosporins. What, it is the cephalosporins. Patients with penicillin allergies are frequently allergic to which of the following class of antibiotics. काय, इट इज द सिफॅलोस्पोरिन. जे आहे ते फ्रिक्वेंटली ॲलर्जिक कशामध्ये आहे, इट इज द सिफॅलोस्पोरिन. ओके. देन which of these is not a reason why the knowledge of behavioral बघा तो क्वेश्चन बघा. काय याचा आन्सर, ओके. सो वॉट, बघितलंय का तुम्ही, हे वाचलंय का, इथे काय, इट इज नोईंग द वॉट पीपल आर थिंकिंग इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द नॉलेज मेडिसिन्स. ओके.
काय आहे द नॉलेज मेडिसिन नॉलेज ऑफ मेडिसिन विच इज नॉट रिझन व्हाय द नॉलेज ऑफ बिहेवियरल अँड सोशल सायन्स इज इम्पॉर्टंट टू फार्मासिस्ट. नॉट रिझन विचारले बरं का. तर काय इट कॅन हेल्प टू द बिल्ड कॉन्फिडंट रिलेशनशिप विथ द पेशंट्स. करेक्ट आहे. देन नोविंग वॉट पीपल आर थिंकिंग इज मोर इम्पॉर्टंट. नाही अजिबात नाही एकदम म्हणजे डायरेक्टच कळते की हे ऑप्शन नाही आहे म्हणून. ओके सो रिमेंबर हा. देन साल्ब्युटामॉल इज द more effective treatment for the asthma. Which of the following statement is not true? इथं काय विचारलंय की साल्ब्युटामॉल जे आहे ओके व्हॉट इट इज द साल्ब्युटामॉल इज अन इफेक्टिव्ह ट्रीटमेंट ऑफ फॉर अस्थमा. तर द स्टेटस आर नॉट ट्रू विचारले. सो इट इज ॲक्टिव्ह ॲट द बीटा टू अँड्रोजन रिसेप्टर बरोबर आहे. द आर स्टेरिओ आयसोमर इज द मोर ॲक्टिव्ह बरोबर आहे. इट कॅन बी सिंथेसाइज फ्रॉम द ॲस्पिरिन बरोबर आहे. इट हॅज अ शॉर्टर ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन दॅन द ॲड्रेनलिन. सो इट इज अ रॉंग. ओके राईट ना. हो करेक्ट आहे. इट इज द रॉंग. ओके next the convergence of the carboxylic acid and ester is known as what? Conversion of carboxylic acid to an ester. So it is what? It is esterification. Direct answer आहे हे बघा. रिडक्शनचं काय आहे का? इट इज अ लॉस ऑफ ओके हायड्रोजन. इट इज अ लॉस ऑफ ऑक्सिजन. पॉलिमरायझेशन इट इज अ मोर दॅन आहे हे माहिती आहे आपल्याला. So it is a esterification because it is ester is known. Okay, so remember. The next word, which of the following statement is explain the receptor affinity. Receptor affinity साठी कुठलं following receptor हे आपल्याला हे केलेलं आहे. What it is the measures to how the tightly ligand binds to the receptor. हे काय आहे का रिसेप्टर ॲफिनिटीमध्ये इट इज हाफ द डोस निडेड नाही. इट इज मॅक्झिमम रिस्पॉन्स नो. इट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द लिगेंड टू कॉज द साईड इफेक्ट्स नाही. याच्या रिलेटेड काही आहे का नाही. मग इट इज अ वॉट इट इज अ मेजर ऑफ हाऊ टाईटली अ लिगेंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर. ओके द नेक्स्ट what it is the study of the biochemical physiological effects of a drug and their mechanism of action is known as what. आता ही डेफिनेशन विचारली तर आपल्याला माहिती आहे हे काय फिजिओलॉजी इफेक्ट ड्रग्स देअर मेन मेकॅनिझम ॲक्शन इज नोन ॲज इट इज वॉट इट इज फार्माकोडायनामिक्स असलं पाहिजे बरं का. द ड्रग वॉट डू डज आपण ती पण एक डेफिनेशन पाहिली होती बघा ऑन द बॉडी. ओके सो इट्स रिमेंबर द नेक्स्ट इज वॉट इट इज द ड्रग. What it is a drug. It is a drug with narrow therapeutic window. A drugs with narrow therapeutic window. What? It can be used over the wide range dose. No. It is काय विचारले narrow therapeutic index window. तर काय यायला पाहिजे has a low safety margin. याचं काय असणार आहे नॅरोचं काय लो सेफ्टी मार्जिन त्याची असणार आहे. द बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग इज वॉट. द बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग is the fractional extent to which the dose of the drug is reaches in sites of the action. झालं मागं पण ही डेफिनेशन आली होती बघा आत्ता 93 नंबरचा क्वेश्चनमध्ये की व्हॉट इज द बायोबिलिटी डेफिनेशन. तर काय द फ्रॅक्शन ऑफ द एक्सटेन्स टू विच द डोस ऑफ द ड्रग इज रिचेस इट्स साइट्स ऑफ द ॲक्शन. ओके द नेक्स्ट with regard to use of methotrexate, which of the following is not true? So what methotrexate related कुठलं ट्रू नाही आहे. So it is used as a some cancer. Correct. It is used to some chronic inflammatory conditions like the rheumatoid arthritis. Correct. Then what it is the used to immunoresponsive agent. बरोबर आहे. मग काय नाही आहे इट इज अ पेन किलर आहे का नाही आहे. मिथोट्रेक्झेट कसं काय पेन किलर आहे शक्यच नाही आहे. So remember the drugs of the amphetamine. The drugs of the amphetamine is what. हे बघा हे लगेच कळते आहे इथे शेड्यूल ड्रग आहे बरं का हा. सो मला तर वाटतं डायरेक्ट आन्सर आहे बघा 103. The amphetamine it is the scheduled drug. What it is the scheduled drug important आहे लक्षात ठेवा. The extra precautions are to be taken while the dispensing the following drugs. Okay what the dispensing the following drugs. Okay what it is the what it is sound like a look like drugs. Okay नार्कोटिक ड्रग्स. ओके शेड्यूल ड्रग्स. ओके ऑल ऑफ द एक्स्ट्रा प्रिकॉशन्स आपण काय घेऊ शकतो डिस्पेन्सिंग ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स. इथं नार्कोटिक ड्रग्स आहे शेड्यूल ड्रग्स आहे त्यानंतर साऊंड लाईक अ लुक लाईक ड्रग्स हे पण आहे. सो इट इज ऑल ऑफ द अबाव. ओके नेक्स्ट
इट इज द हर्बल मेडिसिन. हर्बल मेडिसिनचं काय, दीज आर हर्बल मेडिसिन्स आर वॉट आर द कॉम्प्लिटली सेफ विदाउट द साईड इफेक्ट्स. नो, याचे साईड इफेक्ट्स असतात बरं का. जर आपण हर्बल मेडिसिन समजा 1 महिना घेतली किंवा कुठलंही असेल ते एक वेट लॉससाठी पण भेटतात बघा, आणि त्यानंतर जर आपण ती हर्बल मेडिसिन स्टॉप केली तर 2 महिन्यानंतर ते दुप्पट त्याचा इफेक्ट म्हणजे साईड इफेक्ट दाखवायला शो करतं. सो हे कम्प्लिटली रॉंग आहे. डज नॉट हॅव एनी साईड इफेक्ट. नो, हे इथंच गेला. डझंट रिक्वायर एनी फर्दर सायंटिफिक स्टडीज. एकदम चुकीचं आहे, रिक्वायर्ड आहे. कॅन हॅव अ डेंजरस इंटरॅक्शन विथ द सम ड्रग्स. राईट. आणि कुठल्याही ड्रग सोबत आपण हर्बल मेडिसिन्स घेऊ शकत नाही. ओके, सो रिमेंबर. Then a physician orders for the 80 mg gentamicin TID for 5 days. Then how many 40 mg and ml 2 ml vials should be dispensed? सो आता हा डायरेक्ट क्वेश्चन आहे. 5 days आणि हे फॅक्च्युअल आहे. सो इट इज अ 15 व्हायल्स. ओके, सो हे रिमेंबर ठेवा आणि याला बॉक्स करून ठेवते, नंतर सांगेल. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अब्युज्ड बाय द ॲथलेट्स ॲज अ डोपिंग एजंट? वॉट इज द डोपिंग एजंट? इट इज द नॅड्रोलोन. ओके, म्हणजे ॲथलेट जे आहेत तर ते कुठले डोपिंग एजंट्स त्यांनी ते यूज केलं जातं त्यांच्याद्वारे. ओके, सो वॉट इट इज द नॅड्रोलोन. ओके, सो डायरेक्टली ऑब्झर्विंग treatment short course DOT is strategy of the employed in what? आता DOT कशासाठी वापर? डायरेक्ट ऑब्झर्व ट्रीटमेंट. कॅन्सर आहे का? नाही. मलेरिया नाही. याला काय काहीच नाही आहे, म्हणजे डायरेक्ट ऑब्झर्विंग होतं का? याला नाही. डेंग्यूला तर काहीच नाही, म्हणजे हे 2 तर डायरेक्ट कटत होते आणि राहिलं कॅन्सर, तर हे तर तुम्हाला माहीतच आहे, याच्यात माणूस जगतच नाही. सो आणि इथे अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल इथे होऊन जाते, त्यामुळे याला याला आपण ऑब्झर्वेशनच्या खाली ठेवू शकत नाही. मग राहिला काय? TB. सो इट इज अ ट्युबरक्युलोसिस. Remember, which of the following disorder is caused by the deficiency of the vitamin C? रिकेस्ट आहे का? नाहीये. स्कर्वी पण नाहीये. डिफिशियन्सी ऑफ द व्हिटॅमिन सी विचारले. सो इट इज रेस्टलनेस, म्हणजे ते स्किनवर नाही का असे रॅशेस वगैरे येतात ते. नाईट ब्लाइंडचा तर काही संबंध नाही, याचा पण नाही. राहिला स्कर्वी, तर हे पण नाही. दोन्हीपैकी कुठलं पण नाही. ओके, सो व्हॉट डू द अल्फा सेल्स ऑफ द पॅनक्रियास सिक्रीट? So what do the alpha cells of the pancreas secrete? It is a glucagon. Okay, what it is the glucagon? It is a pancreas secrete विचारले. सो गॅस्ट्रिक ज्यूस काय म्हणजे आपलं गॅस्ट्रिक जे आहे ते सिक्रेट करतं. पॅनक्रिटिन आहे का? नाहीये. असं वाटू शकतं. इट इज पॅनक्रियास सेल्स म्हणजे पॅनक्रिटिन. नो. आणि इन्सुलिन तर अजिबात नाही आहे. ओके, सो इट इज लिव्हर. अँड सो राहिलं काय मग? ग्लुकॅगॉन. इथं ग्लुकॅगॉनचं सिक्रेशन होतं पॅनक्रियामध्ये. देन नेक्स्ट इज वॉट द कॅटेरोनॉइड्स. हे बा इथूनच डायरेक्ट मला वाटतं व्हिटॅमिन ए असं नाही. हो, तेच आहे. कॅटेरोनाइड्स आर हे विटॅमिन्स आणि त्याचे जे नावं आहेत ते आणि याचा सोर्स हे पण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ओके, देन मस्केरॅनिक मिमिक्स द ॲक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? देन वॉट इट इज द ॲसिलकोलिन. वॉट? ॲसिलकोलिन. इट इज द मस्केरॅनिक मिमिक्स इज द ॲक्शन ऑफ वॉट? इट इज द ॲस्किरिन कोलिन. देन मल्टिपल फॉर्म्स ऑफ द सेम एन्झाईम इज नोन ॲज ॲपो एन्झाईम आहे का? नाही. इट इज अ को एन्झाईम आहे का? नाही. ॲपो एन्झाईम्स आपल्याला माहिती आहे. देन होलो मीन्स वॉट? इट इज द सिंगल. ओके, सो इट इज वॉट? इट इज द आयसो एन्झाईम्स विच फॉर्म्स द मल्टिपल फॉर्म्स. आयसो मीन्स वॉट? आपण स्ट्रक्चरमध्ये बघितलेलं आहे 1 2 3 लाईक ॲज, नाही का? सो सेम साईडला असेल तर वॉट? इट इज द आयसो एन्झाईम्स. ओके, ते आयसो मीन्स काय? मोर दॅन वन. वी अटॅच द ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जे आपण अटॅच करतो ते वालं. द मल्टिपल फॉर्म्स ऑफ द सेम एन्झाईम वॉट? इट इज द आयसो एन्झाईम्स. देन नेक्स्ट, the vitamins containing steroidal moiety is, the vitamins contain steroidal moiety is what? It is the vitamin D. Okay, the amino acids, steroidal moiety विचारले तिथे amino acids, the amino acids that cannot be synthesized in the body. What? In the body. What? त्याचा बघा आन्सर काय. सो इन द बॉडी ऑफ vitamin steroidal moiety is what? In the vitamin D. Okay, the amino acids that cannot be synthesized in the body and must be supplied in the diet are known as what? It is the essential amino acids. Okay, सो essential amino acids जे आहेत तेच आपण बॉडीमध्ये सप्लाइड केलं जातं इन द डाएट. ओके, सो व्हॉट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाऊन ऑफ द ग्लायकोगॉन इन टू द ग्लुकोज? इट इज वॉट? इट इज द ग्लायकोजेनेसिस. ग्लुकॉन ग्लायकॉनचं ब्रेकडाऊन हे आपण ग्लुकोजमध्ये केल्यानंतर इट इज अ ग्लायकोजेनेसिस.
The deficiency of which of the following vitamins is results in rickets? Rickets, vitamins results in rickets is what? It is the vitamin D. Okay. Classification of cholesterol drugs revision करा. Okay.
सो नेक्स्ट झाला असेल कॉल क्लास डिव्हिजन. ओके, कुठल्या क्वेश्चनमध्ये चालू होतं. इट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द सर्पगंधा. व्हॉट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द सर्पगंधा? इट इज द राउफिलिया सर्पेंटिनिया. याच्यामध्येच पार्ट आहे. ॲट्रोपिन आहे का? नाही. कॅन्थलस नाही आहे. Plamilia rubra, it's not. Okay, it is the Raufella serpentina. Okay, then from which of the following source is quinidine obtained? So what? It is the cinchona bark. It is the quinidine. Okay, सिन्कोना बार्क जे आहे हे क्युनिडिनचं, आपण सिन्कोना बार्कपासून क्युनिडिन ऑप्टेन केलं जातं. ओके, सोर्स ऑफ द क्युनिडिन इज ऑप्टेन. इट इज द सिन्कोना बार्क. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट क्लासिफाईड ॲज द सीड्स? बघा आणि सांगा. Which of the following drugs is not classified a seed? What? It's not classified a seed. It is a digitalis. Which of the following drug is not classified a seed? तर डिजिटलीज हे सीड क्लासिफाईड सीडमध्ये येतं का? नाही. नक्सोमिका येतं, इसॅबॉगॉल येतं आणि स्ट्रॅपॅन्थस सुद्धा येतं. द फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन्स ऑफ द वन पीस इज बाय ॲक्टिंग ॲज what? It is the emetic. Eyepiece is by acting at the what? The pharmacological action of the eyepiece is acting as what? It is the emetic. All of the following mosquitoes borne disease except what? The Carson forehead disease हे एक्सेप्ट आहे याच्यामधून. ओके, इट इज द मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस. ओके, हे नाही आहे. चिकनगुनिया आहे, जापानीज इन्सेबिलिटीज आहेत आणि डेंग्यू आहे. हे आपल्याला माहिती आहे, मच्छर चावल्यामुळे तिन्ही पण रोग होतात. तर हा वाला जो आहे तो हा होत नाही. ओके, सो 123. लिथियम कार्बोनेट इज यूज टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडिशन्स? लिथियम कार्बोनेट जे आहे ते कुठल्या कंडिशनसाठी आपण यूज केला जातो? सो वॉट? इट इज द मॅनिया. ओके, नॉट इपिलेप्सी, मायग्रेन अँड हायपोथायरॉइडिझम. इट इज द मॅनिया. इट इज द लिथियम कार्बोनेट. सो नेक्स्ट, वॉट इज द कॉमन नेम ऑफ द क्लोरिनेटेड लाईम? क्लोरिनेटेड लाईम जे आहे त्याचं कॉमन नेम काय आहे? आता इथं जे दिलं आहे त्यांनी केमिकल म्हणजे ते आहे ते वालं दिलं आहे. सो वॉट? ब्लिचिंग पावडर आपण त्याला म्हणतो ना, chlorinated lime. So opium derivative as per the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. What? It is act as माझा हे माहिती आहे. नार्कोटिक ड्रग्स जर विचारलं तर ॲसेटामिफाईड आहे का? नाही. आणि किटामाइन पण नाही. आपण हे मागं बघितलं होतं. इट इज द ॲनेस्थेशिया
मध्ये हे यूज केलं जातं वाटतं. आणि मॉर्फिन, कोडिन आणि टेबिन हे काय नार्कोटिक ड्रग्स आहेत. ओके. 126. सो व्हॉट इट इज अ medicine that marketed and sold in India only if it approved by what? It is a drug controller general of India. Okay, what? It is a drug controller general of India. Next is what? With regard to the pregnancy and medicine use, which of the following is true? So what? Some medicines are acceptable to be used in the pregnancy while others are not. Okay. सो प्रेग्नन्सीचे मेडिसिन्समध्ये जे यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तर सम मेडिसिन्स आर ॲक्सेप्टेबल टू बी यूज इन प्रेग्नन्सी अँड व्हाईल ऑदर्स आर न्यूड. काही ज्या मेडिसिन्स आहेत त्या आपण प्रेग्नन्सीमध्ये घेऊ शकत नाही. जसं की AC ही इनिबिटर्स तर ते आपण घेऊ शकतो का नाही. त्या जर घेतलं तर काय होतं, मिसकॅरेज होण्याची शक्यता असते, फोएटल्स ॲबनॉर्मलिटीज, त्यानंतर बरंच त्याच्या रिलेटेड आहे त्याची ग्रोथ वगैरे. सो आपण ते घेऊ शकतो का नाही. सो त्याच्याऐवजी आपण नाही का जे ड्रग्ज आहेत ते आपण तिथे घेतले जातं. द हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग द ADR इन हॉस्पिटल्स आर. सो वॉट? ADRचे हॉस्पिटल्स आहे त्यामध्ये आपण हेल्थ केअर प्रोफेशन काय आहे रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सेस, ऑल ऑफ दी अबाव. The crystal urea in the side effects is associated with. The crystal urea is side effect is associated with what? It is the sulfonamides. Okay, what? It is the sulfonamides. Okay, chelating agent which is used in the case of the poisoning is. So काय आहे? It is a dimercaprol. Dimercaprol. It is used in the poisoning. Okay, in the case of the poisoning. Okay. So next is what? It is the sterols. Sterols is belong to the class of what? The sterols belongs to the class what? It is the lipids. Okay. Then leukotriene receptor antagonist used in the allergic cough is what? So leukotriene is the receptor antagonist used in the allergic cough is what? It is the montelukast. Okay. What? It is the montelukast. The pathogenic organisms in a milk is killed by. It is the autoclaving. What? It is the autoclaving. Okay, the pathogenic organism is milk in killed by what? It is autoclaving. The antifungal drug fluconazole belongs to the class of what? It is belongs to the class of azoles. Okay. Then and examples of the sulfonylurea is the examples of the sulfonylurea is what? It is a glycazide. Okay, so what? It is a glycazide. Okay, sulfonylurea जे drugs आहेत ते sulfonylurea जे आहे कशा it is a glycazides. Which of the following among the following is a tricyclic antidepressant drug? It is the amitriptyline. Okay, the tricyclic जे अँटीडिप्रेसंट ड्रग आहे तर कुठल्या कॅटेगरीमध्ये जे येतात ते इट इज अ amitriptyline. ओके, सो रिमेंबर हे जे MCQs आहेत ते हे तुम्ही रिपीट जरी बघितले तरी तुमचं होऊन जाईल. सो तुम्ही कंटिन्यू करू शकता.
सो प्लीज बघा. आणि म्हणजे पूर्ण पी व्ही थोरात सर जे आहेत त्यांच्या बुकमधनं मी हे घेते आहे. हे जे आहेत ते ह्याच्यामध्ये पूर्ण प्रिव्हियस इयर जे क्वेश्चन्स आहेत ते इन्क्लुडेड आहेत. आता आपण ही कंटिन्यू करू. मध्ये थोडा नेटवर्क इश्यू असल्यामुळे मी ते कंटिन्यू नाही करू शकले. सो तुम्ही जॉईन होऊ शकता. ओके. The active ingredient that forms the fourth when shaken with water. The fourth when shaken with water is what? It is the saponin. Okay. The forms for the when shaken with the water is what? It is the saponin. 138. The hospital acquired infections are called as. The hospital acquired infections are called as what? It is a nosocomial infection. Okay. The kala azar is a type of what? It is a type of leishmaniasis. Okay. What is this type of leishmaniasis? An antibiotic possessing the beta lactam ring is the antibiotic possessing the beta lactic ring is what? It is the penicillin. The passive immunity is obtained by the injecting. The passive immunity याचे दोन इम्युनिटीचे दोन टाईप आहेत, एक ॲक्टिव्ह इम्युनिटी आणि एक पॅसिव्ह इम्युनिटी. ओके. सो त्यामध्ये जी पॅसिव्ह इम्युनिटी आहे तर कुठलं आपण त्यामध्ये यूज केलं जातं तर काय आहे? इट इज द अँटीजन्स. ओके. पॅसिव्ह इम्युनिटीमध्ये इज ऑप्टेन बाय इंजेक्टिंग वॉट? इट इज द अँटीजन. ओके. Then the time required for the plasma concentrations of the drug to decline to half to its existing value is known as what? It is half life. Okay. Existing value is known as it is a half life. Okay. The two drugs are said to be pharmaceutical equivalent if they are. It is the identical in a strength, dosage form and route of administration. Okay. Which of the following is a long acting insulin? The long acting insulin is what? It is the गार्गेरिन. ओके. लॉंग ॲक्टिंग इन्सुलिन जे आहे हे आपण कुठलं आहे याच्यामधले तर गार्गेरिन आहे. याच्यासाठी नाही का क्लासिफिकेशन लर्न पाहिजे. आता रिमेनिंग जे आहेत ते मी नेक्स्ट याच्यामध्ये घेईन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राईब ॲज अन ऑर्फन ड्रग? सो ऑर्फन ड्रग म्हणून आपण कुठले हे म्हणजे केलं जातं? इट इज अ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑर प्रिव्हेन्शन ऑफ रेअर डिसीजेस. वॉट? It is a drug required for the treatment or prevention of a rare diseases. Which of the following is a long acting insulin? तर काय? ग्लॅर्गिन जे आहे ते लॉंग ॲक्टिंग इन्सुलिन आहे. द ट्रू ड्रग्स आर सेड टू बी फार्मास्युटिकल इक्विव्हॅलंट इफ दे आर. इट इज द आयडेंटिकल इन अ स्ट्रेन, डोसेज फॉर्म अँड द रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. Which of the following is the best describe an orphan drug? It is the required treatment to prevention the rare diseases. त्याला आपण काय म्हणतो? ऑर्फन ड्रग असं म्हणतो. All of the following are the examples of internal drug used except cost efficiency way. जी irrational example of irrational drug जे आहे, irrational drugs use except what? It is using the drugs in a cost effective way. What? It is a used drug, it is used in a cost effective way. Okay. हे त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड नाही आहे. ओके. सो जे इरॅशनल ड्रग्स जे आहेत इट इज काय इननेसेसरी प्रिस्क्राईब फॉर द सेल्फ लिमिटिंग कंडिशन्स, ओव्हरडोसिंग अँड अंडरडोसिंग येतं. त्यानंतर प्रिस्क्राईबिंग द ड्रग्स ऑफ द नो व्हॅल्यू. हे सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड केल्या जातात. ओके. देन next what? It is the all of the followings objective of the pharmaceutical procurement except what? So it is the procure the latest drug regardless of the cost safety profile. What? It is a procure regarded to the soft safety. It is procure the latest drugs regardless of the cost or safety profile. Okay. 148. All of the following are the responsibilities of the pharmacist except what? It is a give the prescription.
काय फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे फार्मासिस्टची. कोणती? मॅनेज अ ड्रग स्टोअर आहे. प्रॉपर स्टोरेज अँड डिस्पेन्सिंग ऑफ ड्रग, म्हणजे ड्रगला प्रॉपर व्यवस्थित स्टोअर करायचं, त्याच्यानंतर डिस्पेन्स करायचं, हे पण त्याच्यामध्ये आहे. त्यानंतर काउन्सिलिंग पेशंट्स रिगार्डिंग द ॲप्रोप्रिएट ड्रग यूज अँड कॉम्प्लिकेशन्स, म्हणजे जे काही पेशंट आले त्यांना काही नॉलेज नसतं तर त्याबद्दल तुम्ही त्यांना सांगायचं, म्हणजे काउन्सिलिंग करायचं की कुठल्या टाईमला घ्यायचे, काय घ्यायचे, त्या सगळ्या गोष्टी. फक्त गिव्ह अ प्रिस्क्रिप्शन हे आहे का नाही हे कोण करतं? DR देतात. ओके, कोण देतं? DR देतात. ओके, सो रिमेंबर. ओके, so next, gray baby syndrome is caused by, gray baby syndrome is caused by what? So it is what? Chloramphenicol. Okay, what? It is a chloramphenicol. हे काय? ग्रे बेबी सिंड्रोम आहे, is caused. The next what? It is a prodrug. A prodrug is, prodrug काय? Is an inactive drug that is the transport in a body to an active metabolite. It is what? It is a transfer of body to an active metabolite. Okay, an inactive drug that is a transport in the body to an active metabolite. हे काय झालं? प्रोड्रगचे डेफिनेशन झालं. व्हॉट? इट इज अन इनॅक्टिव्ह ड्रग दॅट इज अ ट्रान्सपोर्ट इन द बॉडी टू अन ॲक्टिव्ह मेटाबॉलाइट. ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय क्लोरामफेनिकॉल. हे तर माहितीच आहे. क्लोरामफेनिकॉल लक्षात ठेवा. हे कशामुळे होतं? इट इज अ ग्रे बेबी सिंड्रोम. ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग. The melanin is a derivative from which of the following? Melanin is a from which of the following amino acids? आता कुठला अमायनो ॲसिड्स आहे सांगू शकाल का? Derived from what? It is derived from the tryptophan. The trachoma. Trachoma is an infection diseases of the what? A trachoma माहिती आहे related to eye. मग हे येणार आहे का? तिन्ही नाही. मग काय येणार आहे? Eyes. Then an integrated member of the glycoprotein of the human erythrocytes. आता इथं काय विचारलं? इंटिग्रल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोटीन. ओके, इथं काय विचारलंय? सॉरी, हे तर चुकलं आहे माझं. मॅलानिन जे आहे डिराईव्ह फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमायनो ॲसिड, तर इट इज द टायरोसिन आहे, नॉट ट्रिप्टोफॅन. हे अमायनो ॲसिड नाही आहे, सो हे आहे. आणि ट्रायकोमा जे आहे तर हे करेक्ट आहे, हे रिलेटेड टू आय आहे. ओके, देन अँड इंटिग्रल मेम्ब्रेन ग्लायकोप्रोटीन, अँड इंटिग्रल मेम्ब्रेन ग्लायकोप्रोटीन ऑफ द ह्युमन. व्हॉट? अँड इंटिग्रल मेम्ब्रेन ग्लायकोप्रोटीन ऑफ द ह्युमन इरिथ्रोसाइट इज काय? इट इज अ ग्लायकोफोरिन. The conditions of the weight loss and muscle atrophy in severe chronic illness is called what? It is a cachexia. What? It is a cachexia. Then 5. The synovial cells in the joints is an example of. The synovial cells in the joints is an example of what? It is a macrophages. Macrophages जे आहे ते इंगल्फ करतं. ओके, बॅक्टेरियाला काय करते? इंगल्फ करते. द नेक्स्ट इज वॉट? इट इज द ॲसिड फास्टनेस इन ॲसिड फास्टेनिंग इज ड्यू टू द ॲब्ड्युअन्स ऑफ वॉट? इज ड्यू टू द ॲब्ड्युअन्स ऑफ वॉट? इट इज द मायकॉलिक ॲसिड. हे काय? ॲसिड फास्टेनिंग जे आहे इज ड्यू टू ॲब्ड्युअन्स ऑफ वॉट? इट इज द मायकॉलिक ॲसिड. ओके, द नेक्स्ट इज वॉट? आता हे आले द नॅचरल अल्कोलाइड. द नॅचरल अल्कोलाइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द गाउट इज. द नॅचरल अल्कोलाइड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द गाउट इज वॉट? इट इज द कोलिसिन. ओके, द
used in the treatment of the gout is what? It is a coalition. The pharmacy professional should be what? It is the observant. हे काय फार्मसी प्रोफेशन काय फक्त ऑब्झर्वंट म्हणून इट इज केलेलं जातं. आता हे काय, हे तर म्हणजे विचार करण्यासारखे पण ऑप्शन नाही आहेत, तर हे आपण डायरेक्ट कट शोधू शकतो. म्हणजे काय ऑप्शन कट मेथडनी पण तुम्ही पुढं जाऊ शकता. ओके. The next, the capacity of the drug to cause the foetal abnormalities is termed as. The foetal abnormalities is termed is what? It is the triatogenicity. हे बायोलॉजीमध्ये पण आहे. फोएटल जे जर ॲबनॉर्मॅलिटी आली तर याच्यामध्ये काय येतं टर्म येते, तर इट इज वॉट? ट्रिएटोजेनिसिटी. द स्पेरिकल shaped bacteria are termed as what? It is the cocci. What? It is the cocci. The condensations of the chromatin and shrinkage of the nucleus aiding to the cell death is termed as. Adding to the string is termed as pycnosis. The hydrogen peroxide assay is performed by. The hydrogen peroxide assay is performed by what? It is the redox titration. Okay. What? It is the redox titration. The schedule S is refers. The schedule S काय? S for what? Standard for cosmetics. मी कसं लक्ष ठेवलं इथं कॉस्मेटिक्स यस हे लक्ष ठेवले. द स्टँडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स. ओके. द नेक्स्ट इज वॉट? द चॅनल इज इन्व्हॉल्विंग द रिटेलर्स अँड होलसेलर्स इज what? It is the typical channel. The channel is involving the retailers and the wholesalers is what? It is a typical channel. 15चं, both the snails and crabs. आता काय वेक्टर्स विचारले. बोथ द स्नेल्स अँड द क्रॅब्स आर द वेक्टर्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसिजेस. वेक्टर्स विचारले त्यांनी, कुठल्या डिसिजेसचे हे वेक्टर आहेत. सो वॉट? इट इज द पॅरागोनिमियासिस. वॉट? इट इज द पॅरागोनिमियासिस. ओके. Then next, the conference board is an organization for compiling the index of what? It is the index of the leading indicators. Okay, the index of what? It is the leading indicators. The Indian acnoid is the common name for. The Indian acnoid is the common name for what? It is the Acnotium cramichieli. What? It is the Acnotium cramichieli. The degulsion is term is related to what? It is the swallowing. What? It is the swallowing. The price is fixed by the Indian government for scheduled formulations according to the provision of DPCP is called. It is the selling price. What? It is the selling price. The deglutition is term is related to what? It is the swallowing. Indian aconite is a common name for Aconitum cramichieli. What? It is the Aconitum cramichieli. Okay. So is related to what? Is related to the wholesale price. Okay. What? It is the wholesale. The next question is what? The price of the equates market supply and market demands is called. The price that equates the market supply and market demand is called as what? It's called as the market selling price. हे इथे येते. The price of the equates market supply and market demand is called as the market selling price. Okay. The next is what? The phase in mitosis in which complementary of the 46 chromosomes is visible under the microscope is what? Under the microscope is what? It is the prophase. ओके. आपण जे 46 क्रोमोझोम्स दिलेले आहेत इज विजिबल अंडर द मायक्रोस्कोप. हे कशाच्या मायक्रोस्कोपच्या अंडरमध्ये व्हिजिबल असतात. सो वॉट? इट इज अ कोणती फेज असते ती? इट इज अ प्रोफेज. त्याच्यामध्ये 4 फेजेस: प्रोफेज, मेनाफेज, टेनाफेज. तर टिलोफेज जे आहे ते ॲट द एंड फेज आहे. तर क्रोमोझोम्स त्याच्यामध्ये फॉर्म केले जातात. ओके. सो ह्या ज्या फेज आहेत हे बायोचा प्रश्न आहे किंवा हा याचा आहे ॲनाटॉमी. The next, anaphylactic allergy. The next, the drug that promotes the diuresis by antagonizing the actions of the aldosterone is what?
It is the spironolactone. What it is the spironolactone? A drug that promotes the diaries by antagonizing the actions of the aldosterone is what? It is the spironolactone. Okay. The adipose tissue in one is called the adipose tissue in a newborn is called as the what? It is the brown fat. The chromosomes are the isomers with the cownaries. Okay, what it is the cownaries? The chromosomes are the isomeric with the cownaries. The salt used in the X-ray studies of the gastrointestinal tract is it is the barium sulfate. What it is the barium sulfate? Which of the following is a non-peptide hormone produced by the posterior pituitary gland? So it is the vasopressin. The diseases that completely eradicated from the India through the systemized immunization program is आता हे बघा इरेडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया विचारलंय कम्प्लिटली हा इट इज सिस्टमॅटिक इम्युनायझेशन प्रोग्राम आहे आता इम्युनायझेशन प्रोग्राम हा लिप्रसीच्या रिलेटेड आहे का नाही याच्यामध्ये फिंगर्स जे आहेत ते डॅमेज इथनं स्टार्ट होतं डायोप्थेरिया अजिबात नाही वुपिंग कफ म्हणजे डांग्या खोकला आपण त्याला म्हणतो हेही नाही आहे सो व्हॉट स्मॉल फॅक्ट्स आपण ज्याला कांजण्या म्हणतो याच्यासाठी इम्युनायझेशन प्रोग्राम आर एस केला होता वॅक्सिनेशन वगैरे नाही का so it is the smallpox. Okay, then a amino acid considered as a lipoprotein factor is the what? It is the methionine. What lipoprotein factor is what? It is the methionine. Okay, amide. It is what? It is the acetazolamide. Okay, so what? Network issue. Okay, नेटवर्कचा थोडासा प्रॉब्लेम येत आहे. The specific test for the identifying imidazole rings in amino acid is what? सांगा आता. Amino acid साठी imidazole ring जे आहेत in amino acid is for identifying the imidazole rings in the amino acid is what? It is the Pauls test. Which? It is the Pauls test. Okay. The mRNA is synthesized in the nucleus as what? It is the hnRNA. What? It is the hnRNA. The art of the planning, organizing, staffing, and motivating and controlling is called as what? It is the management. Endothelium is the is the squamous epithelial associated with the endothelium is the squamous epithelial associated with endothelium आपण जे आहे squamous जे आहे याचे टाईप हे कशाच्या रिलेटेड आहे कलेक्टिंग ड्रग्स हर्ड नाही हे लर्न करावं लागेल इट इज अ लेम्फ वेसल्स ओके सो रिमेंबर देन द आर्ट ऑफ द प्लॅनिंग ऑर्गनायझिंग अँड स्टाफिंग मोटिवेटिंग अँड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड ॲज इट इज द मॅनेजमेंट ओके so mRNA is synthesized in the nucleus as it is a hnRNA. The specific test झालं आहे इमिडाझोलचं आपण पाऊल्स टेस्ट बघितली आहे एंडोथेलियमचं झालं आहे ह्याच्यामध्ये लिम्फ वेसल्समध्ये ॲड करतात देन what it is the fat metabolism what glucocorticoids are involved in fat metabolism then 36 काय the adverse drug reaction does not occurs due to the drug change मध्ये adverse reaction होतं का it does not occur due to the what it is the drug change then the plant growth regulator the which of the following is the plant growth regulator gibberellin बघितलेलं आहे आपण ओके what it is the gibberellin the elements having the vital role in the biosynthesis of the thyroid hormone is what it is the iodine what it is the iodine then which of the following is an important document of the hospital containing collective list of the drugs
So what? It is a hospital formulary. What? It is a hospital formulary. Which of the hospitals containing the collective list of drugs? तर काय इथं लिस्ट ऑफ द ड्रग्ज विचारले काय डॉक्युमेंटेशन वगैरे तर ड्रग इन्फॉर्म बुलेटिन आहे का नाही फार्मोकोपियामध्ये असते का नाही हॉस्पिटल रजिस्टरमध्ये आहे का नाही सो वॉट इट इन्क्लूड्स इन द हॉस्पिटल फार्मसीमध्ये हॉस्पिटल फॉर्म्युलेटरी आहे ओके सो हे यामध्ये इन्क्लुडेड आहे ओके Then, clinical obesity is a conditions in which the BMI is ranges. The clinical conditions in BMI is indicated what it is the 40 to 30 to 40 kgm हे ओके इथपर्यंत आपण बघितलंय नेटवर्कचा थोडासा इश्यू आहे सो कंटिन्यू करायचं आहे का नाही ठीक आहे इथपर्यंत बघू 49 पर्यंत The study of the arthropoda of the medical importance is termed as the study of the arthropoda is importance of the is termed as it is a medical entomology. What it is a medical entomology? The medical entomology. The बेचाळीसचं काय the intake of the minimum 4 to 10 drugs at the same time on a regular therapeutic basis is called as on a regular therapeutic basis is known as it is a polypharmacy. Regular therapeutic basis is called as the what? It is the polypharmacy. Which of the following is can be marketed under the generic name? It is the analgin. What? It is the analgin. The penal for the non-disclosure of the name of the manufacturer is 1000. Then the procedure of removing the ovaries is called as याच्यामध्ये आपण काय करतो ओव्हरीज रिमूव्ह करून देतो आणि हे व्हॅस्कोटॉमी हे मेलचे रिलेटेड आहे सो रिमेंबर ऊ आलं आहे ना ओवम so it is related to the ovaries so it is oophorectomy okay समजलंय कसं हे करायचं then next which of the following is a macrolide antibiotic आता इथे डायरेक्ट क्लासिफिकेशन मधून क्वेश्चन आलेला आहे सो मॅक्रोलाइडिक अँटीबायोटिक काय आहे सो निओमायसिन कॅनामायसिन स्ट्रेप्टोमायसिन इट्स नॉट इट्स इरिथ्रोमायसिन ओके लक्षात ठेवा हे मायसिन मायसिन आलं की कन्फ्यूज होऊन जातं सो मॅक्रोलाइड अँटीबायोटिक जर विचारलं व्हॉट मॅक्रोलाइड अँटीबायोटिक so it is what it is the erythromycin then the vitamin is involved in the biosynthesis of the collagen is the vitamin is involved in the biosynthesis of the collagen is what it is the ascorbic acid काय आहे it is the ascorbic acid which of the following is an antithyroid drug it is the methimazole what it is the methimazole the active metabolite of the impramine is the active metabolite of the impramine is what it is the decipramine what it is the decipramine झाले आता नेटवर्कचा थोडासा इश्यू येतोय काय करायचे कंटिन्यू करायचे का थोडेच राहिलेत घेऊयात द फार्मास्युटिकल प्राइस रेग्युलेशन स्कीम इज ब्लर होते कॅप्टोप्रिल इज एन एस इनिबिटर हे पार्टचे क्लासिफिकेशन पार्ट ठेवा बरं का Then the pharmaceutical price regulation scheme is it is the indirect control over the branded price. Pharmaceutical price indication is exercised over what? It is the indirect control over the branded price. Then Williams tumor is also known as the nephroblastoma. What? It is a nephroblastoma. In Alzheimer diseases, which peptide level is elevated? It is a beta amyloid. What? It is a beta amyloid. Then the nutrient antioxidant is present in the barrier cells. It is the ellagic acid. What? It is the ellagic acid. Okay. Then antioxidant present in the berries. Berries means what? I don't know. But just लक्षात ठेवा Alzheimer disease तर आपल्याला माहिती आहे it is a beta amyloid and the nutrient antioxidant present in berries is it is the ellagic acid. What? It is the ellagic acid. Okay. Then next is what? Which of the following is the quinoline containing urinary tract anti-infective agents?
So what? It is the nalidixic acid. What? It is the nalidixic acid. इथं काय विचारलंय? The tract of the anti-infective agent. So what? It is the nalidixic acid. Okay. So what? It is the nalidixic acid. The Thomson diseases is associated with what? The Thomson diseases is associated with what? It is a muscular dystrophy. It is the Thomson diseases. Okay. So which of the following is the plasma kinin? It is a calidin. What? It is the calidin. Then which of the following is not the cell derivative mediator for the inflammation? It is the kinin. The trench fever is a rickettsial diseases. Fever is a rickettsial diseases. The ankylostomal duodenal is the ankylostomal duodenal is what? It is a nematode. The valeranone is the active constituent present in what? The valeranone is active constituent. It's the jetamanasi. What? It is the jetamanasi. Okay. बिलिजन्स मेथड इज द मेथड ऑफ वॉट? सांगा आता. बिलिजन्स मेथड जी मेथड आहे ती कशाच्या रिलेटेड आहे? सो वॉट? इट इज द रिलेटेड टू द फॅमिली प्लॅनिंग. मला वाटलंच होतं हे बी पासून बी लक्षात ठेवायचा. काय? बी पासून बी बी वॉट? बी इट इज बी इज द मेथड ऑफ फॅमिली प्लॅनिंग. देन द मारस्मस इज असोसिएटेड विथ वॉट? इट इज द प्रोटीन अँड कार्बोहायड्रेट. याच्यामध्ये दोन आहे पहा. एक मारस्मस आहे आणि स्क्वॉश वर्कर. ओके. असे दोन आहेत. सो लक्षात ठेवा. हे काय? प्रोटीनच्या रिलेटेड. हे डिफिशियन्सी म्हणतो. कशाच्या? प्रोटीनच्या आणि कार्बोहायड्रेट्सच्या डिफिशियन्सीमुळे. ओके. नेटवर्कचा खूप इश्यू आहे. लेक्चर खूप ब्लर होत आहे. सो काय करायचे? कंटिन्यू ऑर नॉट? खूपच ब्लर होते ना. विटॅमिन ई. द फायलोक्विनिन इज द अनदर नेम ऑफ इट इज विटॅमिन की. हे पार्टच आहे. सो सॉरी क्वीन के फॉर किंग आणि क्वीन. याची कोण आहे? क्वीन आहे. मी असं लक्षात ठेवलेले. के फॉर किंग आणि याची कोण आहे? क्वीन. इट इज द फायलोक्विनॉन. इट इज द अनदर नेम फॉर. ओके. सो वॉट? इट इज द अनदर नेम फॉर. इट इज द विटॅमिन के. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिझम? कुठलं वेस्ट मेटाबॉलिझमचं नाही आहे. इट इज द अमोनिया. हे वेस्ट प्रोडक्ट आहे का? नाही आहे. ओके. हे सगळे वेस्ट प्रोडक्ट आहेत तिन्ही पण. आणि याचं प्रमाण पण दिलेलं आहे वेगवेगळं. हे आपलं काय आहे ते एक्सक्रिटरी सिस्टममध्ये यांचं प्रमाण दिलेलं आहे आणि इन्क्लूड पण केलेलं आहे. द केलर किलन टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर. द केलर किलन टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर वॉट? इज द हे नो. इट इज द डिटॉक्सिस. ओके. डिटॉक्सिससाठी हे स्पेसिफिक आहे. ओके. देन पिलोकार्बिन इज अन अल्कलॉइड विच इज अल्कलॉइड कंटेनिंग द इमिडाझोल. अन इम्पॉर्टंट साइट of the fetal blood cell production is an important site for production is what? It is the spleen. The nicotinic receptor is, it is a ligand gated cation channel. What? Nicotinic receptor kai? It is a ligand gated channel. The orthotoluidine test is performed for assessing the effectiveness of, it is the chlorination. What? It is the chlorination. इथं काय विचारलंय? ऑर्थोटोल्युडिन. ओके. सो ऑर्थोटोल्युडिन टेस्ट जी आहे इट इज परफॉर्म्ड फॉर वॉट? असेसिंग द इफेक्टिव्हनेस ऑफ वॉट? इट इज द क्लोरिनेशन. वॉट? इट इज द क्लोरिनेशन. द बिस्मथ सब coordinate is an. The bismuth subcoordinate is an. ब्लर होते. थोडंसं झूम इन करते. बघा दिसतंय का क्लिअर? ब्लर होतंय पण. bismuth sub carbonate is an what? Is an adsorbent and astringent. What? It is the adsorbent and astringent. The protein DNA complex in the protein DNA is higher organism is called as the chromatin. What? It is the chromatin. Okay. So what is chromatin? नाही दिसत आहे पण क्लिअर. उद्या कंटिन्यू करू मग. नाही दिसतंय वाटतं आता.
72 नंबरचा क्वेश्चन झाला आहे आपला क्रोमॅटिन. 73 नंबरचा बघा, हिमोस्टॅटिक फोर्सेप्स. व्हॉट? हिमोस्टॅटिक फोर्सेप्स आर ऑल्सो नोन ॲज व्हॉट? हिमोस्टॅटिक फोर्सेप्सला आपण काय म्हणतो आणखी? फोर्सेप्स विचारले आहे, सगळीकडे फोर्सेप्स आहेत. तर बघा कशाचं रिलेटेड आहे. हिमोस्टॅटिक. आता कसं ओळखायचं सांगू का? हिमो मीन्स व्हॉट? इट्स द ब्लड. सो हे कशाच्या रिलेटेड येणार? इट्स आर्टरी. कळालं का? ट्रिक. जे काही प्रिफिक्सेस आहे हे पण तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. हिमोस्टॅटिक मीन्स फोर्सेप्स आर ऑल्सो नोन ॲज व्हॉट? इट इज blood. Okay, it is related to the RT forceps. The senna belongs to the family of what? The senna is belongs to the family of what? Leguminaceae. Okay, the heteroatoms present in phenothiazine are, the heteroatoms of the present in a phenothiazines are what? It is the sulfur and the nitrogen. In the absorption of the drugs such as ampicillin, what? Ampicillin reduces. In the presence of the food, absorption of the drugs such as ampicillin, it's reduced. Which of the following is an Ayurvedic preparation containing the self-generated alcohol? So what? It is the asava. It is the self-generated alcohol. Which of the following is the superficial vein of the cardiovascular system? What? Superficial vein म्हणून कुठली आहे? तर it is the basilica vein. What? It is the basilica vein. Okay. Then, which of the following is serves as one of the laboratories for the producing oral polio vaccine? So, it is the Central India Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad. What? It is Central India Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad. इथे आपण पोलिओ व्हॅक्सिन प्रोड्युसिंग केलं जातं. It is the which one? It is the one of the laboratories for producing oral polio vaccine. What? It is the oral polio vaccine. Okay. Classifications of the bacteria as a heterotrophs based on the oxygen request. Okay, what? It is the based on the oxygen request. Then classification of bacteria of the heterotropy based on what? It is the oxygen request. The structure evaluations of the patient, medications for improving the health outcome termed as. Classification of the bacteria heterotroph based on what? It is the energy source असायला पाहिजे, not oxygen request. आणि इथं काही संबंध नाही आहे. So it is the energy source. The structured evaluation of the patient, medications for the improving health outcome is termed as what? It is the medication review. Okay, it is the medication review. Okay, then which of the following is also called as the milk of the magnesia? सांगा. हा प्रश्न ना MPSC ला पण विचारलाय कंबाईनला बरं का, आत्ता 2024ला. सांगा. मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड, मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया, MgHOH असा आहे काहीतरी त्याचा फॉर्म्युला, हायड्रॉक्साईड O2 असं काहीतरी. सो इट इज अ मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड. ओके, इट इज अ मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया. ओके, द पर्सेंटेज चेंजेस इन द क्वांटिटी कॉज्ड बाय अ 1% चेंज इन अ प्राइस इज नोन ॲज of demand. What? It is the price elasticity of demand. A natural occurring sympathetic is what? It is the razor prime. What? It is the razor prime. A naturally occurring sympatholytic is, it is the razor prime. Then when the anesthetic is injected in the subarachnoid space is termed as what? It is the spinal anesthesia. What? It is the spinal anesthesia. A naturally occurring sympatholytic razor prime. What? It is the razor prime. Okay. A percentage changes in a quantity is caused by, आपण बघितलं काय, इट इज द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आपण म्हणतो. नॅचरली ऑकरिंग सिम्पॅथोलायटिक काय, इट इज द रेझर प्राईन. अँड द विच ऑफ द अनेस्थेटिक इंजेक्टेड सब आर्कॉनॉइड स्पेस, तर इट इज द स्पायनल अनेस्थेशिया. ओके, इट इज द स्पायनल अनेस्थेशिया. ओके, so next, it is the committee formed hospital setting that is the responsible for overall pharmaceutical care termed by who as what? It is the DTC, direct terminating committee असं काहीतरी आहे बरं ते. सो रिमेंबर काय आहे ते. द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्रीमॅच्युअर इन्फंट्स. व्हॉट? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्रीमॅच्युअर infants is caused by the absence of what? It's caused by the absence of what? It is the lecithin. What? It is the lecithin. The etopside is the semisynthetic derivatives of what? It is the plant glycoside. What? It is the plant glycoside. Okay, then the which of the following is an H2 receptor antagonist? Which of the following is the, it is the cimetidine. What? It is the cimetidine. The kurchi is and the steroidal alkaloid. What? The kurchi is
and it is a steroidal alkaloid. The Treponema pallidum, it is the causative and organism of what? It is the syphilis. Okay. Then a deficiency in the activity of the sphingomyelin enzymes is leads to what? It is leads to the Niemann-Pick diseases. What? It is a lead to the Niemann-Pick diseases. Then the form for the issue of the licenses to the sale, stock and exhibit the sale of the distribute drugs specified in the schedule X. What? It is the specified in the schedule X is retail is what? It is the 20F. Okay. A sulfur containing amino acid is what? It is the allene. Then who among the following is referred to as the father of the Indian pharmacy? आता इंडियन फार्मसीचे फादर कोण आहेत? इम्पॉर्टंट आहे हा. इट इज द ML श्रॉफ. व्हॉट? इट इज द ML श्रॉफ. ओके. हे इंडियन फार्मसीचे हे आहेत. कोण आहेत? फादर आहेत. ओके. नेक्स्ट, which of the following hormones inhibits the secretion of the insulin? Glucagon and growth hormone. Which of the following hormones? What? It is the somatostatin hormones which increases the which hormones which inhibits the secretion of the insulin, glucagon and the growth hormones. Okay. Then an increases in the size of the organ or a tissue that is not associated with the cancer is termed as what? So it is termed as what? It is the hyperplasia. Important आहे. इथे काय होतं? इन्क्रीजेस द साईज म्हणजे ऑर्गनची और टिश्यूची जी साईज आहे ती इन्क्रीजेस होते आणि इट इज नॉट असोसिएटेड विथ द कॅन्सर. बट तो कॅन्सर नाही आहे. इज नॉट असोसिएटेड विथ द कॅन्सर. सो वॉट? इट इज कॉल्ड ॲज द हायपरपॅलेसिया. अ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाऊंड दॅट इज युज्ड ॲज द डिटर्जंट. हे काय आपण क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाऊंड आहे ते डिटर्जंट म्हणून यूज करतो. इट इज वॉट? इट इज द सिरॅमिड. वॉट? इट इज द सिरॅमिड. ओके. देन स्टँडर्ड्स फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन वॉट? इट इज द शेड्यूल F2 मध्ये आपण गेलेला जातो. ओके. देन मायर कंटेन्स वॉट? इट कंटेन्स गम. Then the first opium war was fought between the China and the British Empire. So what? It is the China and the British Empire. Okay. Then who is the Minister of the Health and Family Welfare in the government of the India? It is the JP Nadda. What? It is the JP Nadda. Okay. म्हणजे हेल्थ आणि फॅमिलीचे वेलफेअर आहे. इट इज काय? त्याचा नाडा जो काय तो खूप स्ट्रॉंग आहे. हू रोट द अनहॅपी इंडिया? इट इज अ लाला लजपत राय. इट इज अ GS क्वेश्चन. ओके. रोट इट इज द अनहॅपी इंडिया त्यांनी लिहिलेलं आहे. लाला लजपत राय. ओके. आणि हे इटोपसाईडचं जे तुम्ही बघितले ना सेमी सिंथेटिक डेरिव्हेटिव्ह आहे बरं का, प्लांट ग्लायकोसाईडचा. आता मॅथ रिडिंग झालेलं आहे. हे काही हे नंतर सोडून घ्या. ओके. झालं इथे समाप्त आपलं लेक्चर. आता सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम आणि रिक्वायरमेंट जे आहे त्यांचं आहे हे इंग्लिश आणि हिंदी आहे. तर मला असं वाटतं आता आपण इथं स्टॉप केलं पाहिजे. ओके. सो एवढे सारे क्वेश्चन्स आता PYQ आपण बघितलेले आहेत आणि परत आपण PYQ सिरीज कंटिन्यू करू. हे क्वेश्चन्स आहेत ओनली प्रिव्हियस इयर, खूप आणखीन बाकी आहेत. सो आपण ते बघू. ओके. सो प्लीज जॉईन आणि क्लासिफिकेशन्स ऑफ द ड्रग सुद्धा आपण बघू. सो तुम्ही हे कंटिन्यू करा. ओके. नाव वी एंड द स्ट्रीम.